Assalamu alaikum এবং adab. Good afternoon, everyone. This is Dr. Devesh Jha, and আমি নেপালে থাকি এখন। Uh, I graduated from Rangpur Medical College 1.5 years ago, around 1.5 years ago. Uh, আমি সেশন 2015-16 এর স্টুডেন্ট ছিলাম রংপুর মেডিকেল কলেজ থেকে। তারপর হচ্ছে আমি আমার এমবিবিএসটা 2021 নভেম্বর সেশন হিসাবে কমপ্লিট করছি। আর হচ্ছে কারেন্টলি আমি এখন নেপালে। আমি এমবিবিএস শেষ রংপুর মেডিকেল কলেজ থেকে, বাংলাদেশ থেকে রংপুর মেডিকেল কলেজ থেকে এমবিবিএস শেষ করে এখন নেপালে আসছি। রিসেন্টলি আমি স্টেপ 1 দিছি, ইউএসএমএলই স্টেপ 1। আমি অলরেডি একটা সেশন নিয়েছি, যেটা হচ্ছে হাউ টু অ্যাপ্লাই ফর স্টেপ 1 এন্ড হাউ টু স্টাডি, হাউ টু প্রিপেয়ার ইউরসেলফ ফর স্টেপ 1। ওই সেশনটা নিচ্ছি। এটা হচ্ছে আমার একাডেমিক টপিক হিসাবে প্রথম ক্লাস। তো হচ্ছে উম, এটা হচ্ছে আমার প্রথম ক্লাস। তো হচ্ছে আমি আমার ইন্ট্রোডাকশন দিয়ে ফেলছি হোপফুলি। আর আমি হচ্ছে এই সিরিজটা নিচ্ছি, আমি আস্তে আস্তে ইচ এন্ড এভরি সিস্টেম কভার করব, স্টার্টিং ফ্রম বেসিক্স টু ক্লিনিক্যাল। এন্ড হোপফুলি এই আমি টপিক যেগুলো কভার করবো এগুলো দেখে আপনাদের কনসেপ্ট গুলো ক্লিয়ার হবে। এবং আপনাদের যখন ভবিষ্যতে ইউএসএমএল এক্সাম না হলে অন্য কোনো এক্সাম দিবেন, তখন আপনাদের এই ভিডিওগুলো দেখে হেল্প হবে আর কি। So today I am going to discuss on embryology topic, embryology of cardiovascular system. আহ, আমি cardiovascular system দিয়ে স্টার্ট করছি আর কি, ঠিক আছে। cardiovascular system দিয়ে স্টার্ট করব, এবং আজকে প্রথম দিনটা হচ্ছে embryology of cardiovascular system. So আজকে প্রথম দিন হচ্ছে আমি 30 to 35 মিনিট সেশনের মধ্যে আমি ডিফারেন্ট টপিকস গুলা কভার করব। বেসিক্যালি এগুলা হচ্ছে এমব্রিওলজি অফ কার্ডিওভাস্কুলার সিস্টেম, মানে ইম্পর্টেন্ট টপিকস গুলা কভার করবো আর কি। ডিটেলস তো বলবো না, কিন্তু আই উইল ট্রাই টু কিপ ইট শর্ট অ্যান্ড প্রিসাইজ, এন্ড আই উইল ট্রাই টু ডিসকাস হাই ইল্ড পয়েন্টস। এন্ড আমার ডিসকাশন গুলা হচ্ছে স্পেশালি ইউএসএমএলই এর জন্য হাই ইল্ড পয়েন্ট আর কি। তো হোপফুলি যারা যারা আমরা এখানে আমার এই সেশনটা দেখতেছেন, আমার ছোট ভাই বোনরা এবং আমার ফ্রেন্ডরা যারা যারা দেখতেছেন, আমি আশা করি যে আপনারা সবাই এই সেশন দেখে লাভ পাবেন আর কি। ওয়েল, আমি বাংলা হচ্ছে একটু একটু ভুলে গেছি, তো মাঝে মাঝে আমি ইংলিশ একটু মিক্স করবো। And আমার মাঝে মাঝে একটু ফ্লুয়েন্ট না হইতে পারে বাংলা, but all but I will try my best to speak in Bangla, and mm, I I will ensure that all of you who are watching my videos will mm, be clear of what I am speaking. So প্রথম জিনিসটা যেটা আমি ডিসকাস করব সেটা হচ্ছে আমাদের হার্টের ডেভেলপমেন্ট আর কি, ঠিক আছে। সো হার্ট, ইট ইজ ভেরি ভাইটাল অর্গান ফর আওয়ার বডি। আপনাদের সবাই জানেন যে এটা অনেক ইম্পর্টেন্ট অর্গান। আমিও সবগুলো ডিসকাস করবো না, আমি ডাইরেক্টলি জাম্প করতে চাচ্ছি এমব্রায়োলজিতে। সো হার্ট, around it develops around fourth week of intrauterine life. Fourth week of intrauterine life, মানে প্রথম হার্টবিট অ্যাক্টিভিটি গুলা দেখা যায় আর কি। মানে ইফ ইউ আর রিয়েলি keen looking looking into heart's activity, then you will be detecting heart's activity at around fourth week of development. So initially, so let me talk about the development of heart. আহ, যখন আমি এই ডেভেলপমেন্ট অফ হার্ট ডিসকাস করব, তখন হচ্ছে আমি অনেক টপিক গুলা, এই রিলেটেড অনেক টপিক গুলা ডিসকাস করব এবং প্রিসাইজলি ডিসকাস করব। ফর এক্সাম্পল, অ্যাট্রিয়া কিভাবে ডেভেলপ হয়, তারপর ভেন্ট্রিকলস কিভাবে ডেভেলপ হয়, সেপ্টাম কিভাবে ডেভেলপ হয়, তারপর আউটফ্লো ট্র্যাক গুলা কিভাবে ডেভেলপ হয়, ভলভ গুলা কিভাবে ডেভেলপ হয়, এবং হচ্ছে আমি কিছু ফিটাল সার্কুলেশন গুলাও ডিসকাস করবো আর কি, বিকজ ফিটাল সার্কুলেশন ইজ ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট টপিক। No matter which exam, no matter for which exam you appear, whether it be USMLE or any other competitive exams, there will be questions from fetal circulation. So without further ado, so heart, initially it starts as a heart tube. It's seen at around fourth week of development as a heart tube, and slowly a phenomenon called cardiac looping starts to occur.
আস্তে আস্তে একটা হার্ট টিউব আসে, তারপর হচ্ছে কার্ডিয়াক লুপিং। লুপিং মানে হচ্ছে একটু লুপ মতো ফর্ম করে একটু বাঁকা হয়। আর এই বাঁকা হওয়ার জন্য ডাইনিন আর্মস গুলা লাগে। সো ইনিশিয়ালি মিড লাইনে থাকে হার্ট টিউব, gradually it migrates towards the left side. So, um, so heart is situated a bit left of the midline, right? So, tannin arms, they are responsible for bringing heart slightly to the left of the midline. If there is defect in this tannin arm, then other defects like several other problems like cardiogenic syndromes or situs inversus can be seen, which I'm not going to discuss in detail in this video. I just want to talk about how our heart aligns itself to the left of midline. So dining arms, dining arমের অনেক important একটা role থাকে to bring heart to left side of the midline. So this phenomenon is called cardiac looping. When যখন slight cardiac looping হয় তখন হচ্ছে ওই straight টিউবটা একটু বাঁকা হয়ে left side আসে. So this phenomenon is called cardiac looping. Now, let's talk about development of atria. Initially হচ্ছে atria যখন primitive heart আগে হচ্ছে cardiac tube একটা থাকে. So cardiac tube, it will gradually differentiate into right and left heart tubes. And slowly it will differentiate into different structures like truncus arteriosus, bulbus cordis, primitive atrium, primitive ventricle, or sinus venosus, etc. So let's talk about the development of atrium. Initially, there is a structure called primitive atrium. Primitive atrium, it's the initial atrium which is found in embryological heart. Slowly, the primitive atrium gives rise to trabeculated part of right and left atria. As you all know, there are two parts: smooth part and um, rough part. Rough part is also called as trabeculated part. So primitive atrium forms uh, rough part of atrium, both right and left atrium. So this is very vital point. So often it's asked in exam, which part of the heart tube is primitive heart tube or is responsible for formation of rough part or trabeculated part of right and left atrium. So used to say primitive atrium. Again, smooth part. Let's talk about smooth part. Smooth part of right atrium is formed by right horn of sinus venosus, uh, and a smooth part of left atrium is formed by left horn of sinus venosus. It also forms coronary sinus. So I hope I'm clear. Now let's talk about uh, development of atrial septum. Initially, there's a structure called endocardial cushion. You can see in this picture. আপনারা জুম করে নিতে পারেন, জুম করতে পারবেন কিনা আমি এটা বলতে পারতেছি না, কিন্তু এই পিকচারে আপনি দেখতে পাচ্ছেন যে initially when there's a there's just a tubular structure, it's called atrium or primitive atrium. Slowly একটা endocardial cushion নামের একটা স্ট্রাকচার আছে ওই মিড লাইন দিকে আর কি। তো ইনিশিয়ালি একটা উপর দিকে একটা সেপ্টাম আসে, একটা স্ট্রাকচার গ্রো করে, ইটস কল্ড সেপ্টাম প্রাইমাম, রাইট? So septum primum, it gradually grows downwards towards endocardial cushion. Endocardial cushion হচ্ছে একটা central part, মানে এটা একটা axis এর মতো আর কি, which is responsible for development of heart. So septum primum grows towards endocardial cushion, and it slowly grows towards endocardial cushion. And the gap between septum primum and endocardial cushion is called ostium primum. So now gradually the septum primum grows and approaches closer to endocardial cushion, and it narrows down the opening, the big opening called uh, mm, septum, ostium primum. It gradually narrows the opening called ostium primum. So now ostium primum, it gets gradually obliterated as septum primum joins on endocardial cushion. So after this process, there occurs apoptosis of this structure called septum primum. So there's তারপর হচ্ছে apoptosis মতো হয়, তারপর একটা ছিদ্র ফর্ম হয়, কারণ আগে আমাদের পাশে ছিল হচ্ছে সেপ্টাম প্রাইমাম। সেপ্টাম প্রাইমাম গ্রো করছে আস্তে আস্তে এন্ডোকার্ডিয়াল কুশন থেকে, তারপর এটা হচ্ছে জয়েন করছে এন্ডোকার্ডিয়াল কুশনে, তারপর হচ্ছে যে একটা ছিদ্র ছিল ইনিশিয়ালি তাকে বলা হতো ওস্টিয়াম প্রাইমাম। ওস্টিয়াম প্রাইমাম
গ্রাজুয়ালি অবলিটারেট হয়ে গেছে। তারপর হচ্ছে শুধু সেপ্টাম প্রাইমাম আছে। সেপ্টাম সেপ্টাম প্রাইমাম টাও হচ্ছে যে at certain point it it undergoes apoptosis, দেখায় সেখানে একটা ছিদ্র তৈরি হয়। Now the opening is called septum secundum. So this structure is very important. This opening is very much important, called as septum, sorry, ostium secundum, because ostium secundum is an important opening between right and left atrium, and it helps in flow of blood from right to left atrium. So now gradually another structure called septum secundum is formed. Gradually আপনারা দেখতে পাচ্ছেন পিকচারে, এই ফোর্থ পিকচারে আছেন, থার্ড পিকচারে আছেন আগে, যে ইনিশিয়ালি, সরি ওই 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 প্রথম পিকচারটাই, প্রথম পিকচারটা কিন্তু নাম্বার 3, ঠিক আছে? প্রথম পিকচারটাই কিন্তু নাম্বার 3 তে আছে, একটা আছে যে এখানে ইউ ক্যান সি there is septum primum, there is opening called ostium secundum. Now a blue structure যেটা একটু রাইটে আছে তাকে বলা হয় septum secundum. It gradually grows and বোথ উপর আর নিচে থেকে আসে আর কি। তো গ্রাজুয়ালি এটা ফিউজ করে সেপ্টাম প্রাইমাম সাথে, আর স্মল একটা ওপেনিং তৈরি করে। ওই ওপেনিংকেই বলা হয়, ওই আগে যেটা হচ্ছে ওস্টিয়াম সেকেন্ডাম ছিল, ওইটাই, ওইটা ওপেনিংকেই বলা হয় ফোরামেন ওভেল, ঠিক আছে? তো ফোরামেন ওভেল ইন্টারভিউ যখন আমরা ফিটাল সার্কুলেশন ডিসকাস করবো, তখন আমি বলবো যে ফোরামেন ওভেলের কি ইম্পর্টেন্স আছে। আস্তে আস্তে ওই ফিউজ হয়ে যায়, সেপ্টাম প্রাইমাম এন্ড সেপ্টাম সেকেন্ডাম ফিউজ হয়ে যায়। তো gradually after the childbirth there is complete fusion of septum primum and septum secundum, and the opening is no more there, and the remaining structure is called uh, fossa ovalis, right? I hope I am clear. এরপর হচ্ছে যদি if there is failure of closure of this septum, uh, sorry, if there is failure of closure of this uh, mm, this newly formed pore, this also called as ostium secundum, then the condition is called patent foramen ovale. So patent foramen ovale, gradually it's seen, it is seen in around 10% of the population. It differs according to the text. In some books it's written 10%, and in some books it is written about 12 to 15%, something like that. But it's around 10%. So uh, it may not have any problem. It may not cause any problem, but in some cases, if the foramen is large enough, it might cause a pathologic process called embolism. Like there একটা এম্বোলাস তৈরি হতে পারে, যেটা হচ্ছে লেফট সাইডের হার্টের সার্কুলেশনে, মানে সিস্টেমিক সার্কুলেশনে যাইতে পারে আর কি, and it might cause problems like stroke or cerebral embolism. So this is now that was all about what we discussed about development of atrial septum and atria. Now let's talk about the development of ventricles. So ventricles টাও হচ্ছে ওইরকমই, এরও হচ্ছে রফ প্যাটার্ন, স্মুথ পার্ট থাকে আর কি, ঠিক আছে? ভেন্ট্রিকলস হচ্ছে প্রিমিটিভ ভেন্ট্রিকল, যেটা হচ্ছে ট্রাবেকুলেটেড পার্ট অফ রাইট এন্ড লেফট ভেন্ট্রিকল ফর্ম করে আর কি। আর স্মুথ পার্টটা হচ্ছে স্মুথ পার্ট অফ রাইট এন্ড লেফট ভেন্ট্রিকল, এটা এটা হচ্ছে আউটফ্লো ট্র্যাক্ট আর কি, আউটফ্লো ট্র্যাক্ট। এখন আমি একটু গল্প করব একটু পরে আউটফ্লো ট্র্যাক্ট নিয়ে। সো ভেন্ট্রিকল দুইটা পার্ট আছে, একটা ট্রাবেকুলেটেড পার্ট or rough part and smooth part. Rough part is found at primitive atrium and primitive ventricle, just like that of atria, and the smooth or outflow tract is formed by bulbous cordis. Bulbous cordis হচ্ছে একটা প্রিমিটিভ হার্টের একটা স্ট্রাকচার, টিউবিং এ একটা স্ট্রাকচার থাকে, তাকে বলা হয় বালবাস কোডিস আর কি। তো হচ্ছে তো লেটস টক অ্যাবাউট ডেভেলপমেন্ট। আমি বলছি আর কি ভেন্ট্রিকল কিভাবে ফর্ম হয়, স্মুথ পার্ট এন্ড রাফ পার্ট দুইটা ক্ষেত্রে। এখন লেটস টক অ্যাবাউট ভেন্ট্রিকুলার সেপ্টাম। ভেন্ট্রিকুলার সেপ্টামটা দুইটা পার্ট থাকে, একটা মাসকুলার পার্ট এন্ড একটা মেমব্রেনাস পার্ট আর কি, ঠিক আছে? আগে হচ্ছে একটা মাসকুলার ইন্টারভেন্ট্রিকুলার সেপ্টাম তৈরি হয়, ঠিক আছে? এটা হচ্ছে এখন এন্ডোকার্ডিয়াল, এটা হচ্ছে নিচ নিচ থেকে আসে আর কি। আহ মনে হয় পিকচার আছে, একটু লেফট দিকে যাইতে পারেন।
লেফট সাইড করবেন একটু। পিকচার আপনারা দেখতে পাচ্ছেন একটা ভেন্ট্রিকুলার সেপ্টামের। হ্যাঁ হ্যাঁ, এইটা সেকেন্ড লাস্ট ওয়ান মানে যেটা ছিল আর কি। হ্যাঁ, এইটাই এক্স্যাক্টলি। আচ্ছা ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ সো মাচ। সো এটা আপনি দেখতে পাচ্ছেন, ঠিক আছে। ভেন্ট্রিকুলার দুইটা পার্ট আছে, একটা মেমব্রেনাস পার্ট এন্ড একটা হচ্ছে মস্কুলার পার্ট আর কি। তো মস্কুলার পার্ট এন্ড মেমব্রেনাস পার্ট, ঠিক আছে। তো মস্কুলার পার্টটা হচ্ছে আস্তে আস্তে নিচ থেকে আসে, এন্ড ইট গ্রাজুয়ালি জয়েন্স এন্ডোকার্ডিয়াল পোর্শন। আমি তখনও বলছি যে এন্ডোকার্ডিয়াল পোর্শন হচ্ছে সেন্ট্রাল একটা pivotal reason for everything, for development of heart. So muscular intervallar septum ফর্ম করে। তো আহ, এখন একটা ওপেনিং থাকে, মানে গ্যাপ বিটুইন এন্ডোকার্ডিয়াল পোর্শন এন্ড মাসকুলার ইন্টারভেন্ট্রিকুলার সেপ্টাম। দিস ওপেনিং ইজ কল্ড ইন্টারভেন্ট্রিকুলার ফোরামেন, ঠিক আছে। নাও আরেকটা জিনিস তৈরি হয়, তাকে বলা হয় আর্টিকো পালমোনারি সেপ্টাম। আর্টিকো পালমোনারি সেপ্টাম এই আপনি সেকেন্ড পিকচারে দেখতে, মানে এই 2 নম্বরে দেখতে পাচ্ছেন একটা জিনিস আছে, নিচ থেকে আসলো মাসকুলার ইন্টারভেন্ট্রিকুলার সেপ্টাম, ঠিক ঠিক আছে, যেটা আমি বলছি আর কি। উপর থেকে আসে একটু একটা অ্যাortic পালমোনারি সেপ্টাম। এটা হচ্ছে অ্যাorta এবং পালমোনারি ট্রাঙ্কের মাঝখানে থাকে। এটা হচ্ছে উপর থেকে আসে নিচ দিকে, উপর থেকে নিচ দিকে আসে, ঠিক আছে। তো এটা স্লোলি ডিসেন্ড করে আর কি। তো ইনিশিয়ালি একটা গ্যাপ আছে, ঠিক আছে, অ্যাortic পালমোনারি সেপ্টাম এবং হচ্ছে এই মাসকুলার ইন্টারভেন্ট্রিকুলার সেপ্টাম মাঝখানে, তাকে বলা হয় ইন্টারভেন্ট্রিকুলার ফোরামেন, ঠিক আছে। এখন রোটেশন হয়, অ্যাortic পালমোনারি সেপ্টামের রোটেশন হয়। আর আস্তে আস্তে এটা যখন রোটেট করে, অ্যাওটা হচ্ছে লেফট দিকে চলে আসে এবং পালমোনারি ট্রাঙ্কটা হচ্ছে রাইট দিকে চলে আসে, ঠিক আছে। যদি এটা ফেলিয়ার হয় তখন ট্রান্সপোজিশন অফ গ্রেট ভেসেলস হয় আর কি। ওইটা আমি এখন ডিটেলসে ডিসকাস করবো না, কিন্তু ট্রান্সপোজিশন অফ গ্রেট ভেসেলস যেটা বলা হয়, এটা আসে রাইট থেকে আর পলমিক ট্রাঙ্কটা আসে লেফট থেকে, এটা ফেলিয়ার অফ রোটেশন অফ অ্যার্টিকো পলমিক সেপ্টাম থেকে হয়। আর এটা হচ্ছে কোন ট্রাঙ্কাল সেপ্টামের ডেরিভেটিভ আর কি। কোন ট্রাঙ্কাল সেপ্টাম কোথায় থেকে আসে, এটা নিউরাল ক্রেস্ট থেকে আসে, ঠিক আছে। তো যখন নিউরাল ক্রেস্টে একটা প্রবলেম হয়, কোনো প্রবলেম হয়, তখন হচ্ছে দেয়ার উইল বি ডেভেলপ। আচ্ছা, আগে এটা শেষ করি, তারপর আমি এখানে আসতেছি, বিকজ দিস ইজ ভেরি মাচ ইম্পর্টেন্ট টপিক। লাইক কোন ট্রাঙ্কাল সেপ্টামের অ্যাবনর্মালিটি জন্য কি হতে পারে, এটা আমি একটু পরে আসবো, এই ফিউ মিনিটস পরে আসবো, আগে শেষ করে নেই যে হাউ আর ভেন্ট্রিকুলার সেপ্টাম ফর্মড। সো অর্টিক সেপ্টাম রোটেট করে, তারপর এটা নিচ দিকে আসে, আগে রোটেট করে তারপর নিচে আসে, আর এবং নিচে এসে ফিউজ হয়ে যায়। এটা ইন্টার মাসকুলার পার্ট অফ ইন্টারভেন্ট্রিকুলার সেপ্টাম থেকে ফিউজ হয়ে যায়। এখন হচ্ছে যেটা উপর থেকে আসে তাকে বলা হয় মেমব্রেনাস পার্ট অফ ইন্টারভেন্ট্রিকুলার সেপ্টাম। সো ভেন্ট্রিকুলার সেপ্টাম এখন কমপ্লিট আর কি, কমপ্লিট। উপর দিকে যেটা আছে ওটা ছিল মেমব্রেনাস, যেটা অ্যার্টিকো পালমোনারি সেপ্টাম থেকে আসে, আর নিচ থেকে যেটা আসে ওটা হচ্ছে মাসকুলার। তো আস্তে আস্তে হচ্ছে মাঝখানে যেটা পিভটাল স্ট্রাকচার থাকে তাকে বলা হয় এন্ডোকার্ডিয়াল কুশন। এন্ডোকার্ডিয়াল কুশনটা হচ্ছে বোথ অ্যাট্রিয়া আর ভেন্ট্রিকলকে তাও সেপারেট করে আর কি, ঠিক আছে। আর এটা হচ্ছে ইন্টার ভেন্ট্রিকুলার সেপ্টাম কমপ্লিট করে আর কি। ইন্টার ভেন্ট্রিকুলার সেপ্টাম মানে এটা হচ্ছে বোথ ইন্টার অ্যাট্রিয়াল সেপ্টাম আর ইন্টার অ্যাট্রিয়াল সেপ্টাম এন্ড মেমব্রেনাস পার্ট অফ ইন্টারভেন্ট্রিকুলার সেপ্টাম ফরমেশনে কন্ট্রিবিউট করে যেটা হচ্ছে আমাদের আহ এটা কি বলে এন্ডোকার্ডিয়াল কুশন, ঠিক আছে। এখন ভিএসডি হচ্ছে কমন একটা অ্যানোমালি, ঠিক আছে। স্পেশালি যখন ইন্ট্রাইউটেরাইন পিরিয়ডে, যখন প্রেগনেন্ট লেডি অ্যালকোহল কনজিউম করে, তখন হচ্ছে যে প্রবলেমটা হয় তাকে বলা হয় ভিএসডি। ভিএসডি মানে হচ্ছে ভেরিকোজ সেপ্টাম ডিফেক্ট, এই কমন হার্ট প্রবলেম, কমন হার্ট ডিফেক্ট, কনজেনিটাল অ্যানোমালি। সো এটা কি হয়, when there is এটা হচ্ছে স্পেশালি মেমব্রেনাস সেপ্টামে আসে, ঠিক আছে। আমি বলছি যে দুইটা পার্ট, মস্কুলার এন্ড মেমব্রেনাস পার্ট, ঠিক আছে। যখন মেমব্রেনাস পার্টে কোনো ডিফেক্ট হয় তখন এটা ভিএসডি টা হয়, ঠিক আছে। এবং ইটস মেনলি ডিউ টু ডিফেক্ট ইন এন্ডোকার্ডিয়াল কুশন। সো আমি এখন শর্টকাটে বলতেছি, উপর থেকে আসে হচ্ছে অ্যাortic পালমোনারি সেপ্টাম, নিচ থেকে আসে হচ্ছে মেমব্রেনাস পার্ট অফ ইন্টারভেন্ট্রিকুলার সেপ্টাম। মেমব্রেনাস পার্টটা মাসকুলার পার্ট, সরি, মাসকুলার পার্ট অফ ইন্টারভেন্ট্রিকুলার সেপ্টাম, এটা মাসকুলার পার্ট। এটা হচ্ছে আস্তে আস্তে এন্ডোকার্ডিয়াল কুশনটা যেটা আছে সেটা মেমব্রেনাস পার্ট ফর্ম করবে, এবং দিস উইল হেল্প টু জয়েন অ্যাortic পালমোনারি সেপ্টাম, and aortic pulmonary septum also contributes to formation of membranous part of interventricular septum. So these all three parts
all three structures, aortic pulmonary septum, endocardial cushions, and muscular part of interventricular septum. These three structures fuse, and it forms ventricular septum. And membranous part is specially contributed by uh, endocardial cushion. So now let's talk about the anomalies, congenital abnormalities, which are formed due to defect in uh, um, defect in due to defect in conotruncal septum. Conotruncal septum is a derivative of neural crest. Conotruncal septum helps to form a membranous part of interventricular septum, and also it has important role in formation of aortic pulmonary septum. If there is defect in rotation of uh, aortic pulmonary septum, then several problems, like I have already mentioned, transposition of great vessels, transposition of great arteries, or transposition of great vessels হয়, যেটা হচ্ছে আয়োটা আছে লেফট থেকে, পলমারি ভেন আছে রাইট থেকে, কিন্তু এখানে উল্টো হয়ে যায় আর কি। ঠিক আছে, এর সাথে সাথে হচ্ছে টফ টেটোলজি ফ্যালট হয়, আর পেটেন্ট ট্রঙ্কাস আর্টেরিয়াস হয়। ঠিক আছে, পেটেন্ট ট্রঙ্কাস আর্টেরিয়াস। তো আমি এই টপিক গুলা ডিটেলস বলবো না, কিন্তু এটা জানেন যে কোন ট্রঙ্কাল অ্যাবনর্মালিটিস, দ্যাট ইজ নিউরাল ক্রেস্টের অ্যানোমালিটিস জন্য এই মেইনলি তিনটা প্রবলেম হয়। একটা ট্রান্সপোজিশন অফ গ্রেড ভেসেলস হয়, সেকেন্ডটা হচ্ছে আপনার টফ টেটোলজি অফ ফ্যালো হয়, আর থার্ডটা হচ্ছে পারসিস্টেন্ট ট্রঙ্কাস আর্টেরিয়াস হয়। ঠিক আছে। এরপরে আসি, লেটস কাম টু ডেভেলপমেন্ট অফ ভলভস। তো আমাদের হার্টে চারটা ভলভ থাকে: মাইট্রাল ভলভ, ট্রাইকুসপিড ভলভ, aortic valve and aortic valve and আমাদের হচ্ছে পলমারি ভলভ আর কি। ঠিক আছে, aortic valve এবং পলমারি ভলভ যেটা হচ্ছে যেগুলো হচ্ছে সেমিনার ভলভ, ওগুলা হচ্ছে ওগুলা হচ্ছে আমাদের এন্ডোকার্ডিয়াল কুশন। ঠিক আছে, এইগুলা সবগুলো হচ্ছে এন্ডোকার্ডিয়াল কুশন থেকেই আসে, কিন্তু হচ্ছে এটা আউটফ্লো ট্র্যাক্ট, এটা মানে আপনারা জানেন যে হার্টের আউটফ্লো ট্র্যাক্ট হচ্ছে পলমারি ট্রাঙ্ক এবং অ্যাওর্টা। সো আউটফ্লো ট্র্যাক্টটা হচ্ছে আপনাদের এই স্মুথ, যেটাকে অলসো বলা হয় স্মুথ পার্ট অফ ভেন্ট্রিকল, এটা হচ্ছে এন্ডোকার্ডিয়াল কুশন থেকে আসে আর কি। এন্ডোকার্ডিয়াল কুশনের আউটফ্লো ট্র্যাক্ট থেকে আসে। আউটফ্লো ট্র্যাক্ট অফ এন্ডোকার্ডিয়াল কুশন ফর্মস aortico pulmonary, সরি, aortic and pulmonary valve। এখন আসি মাইট্রাল এন্ড ট্রাইকুসপিড valve। আহ, এটা এটা ডিরাইভ ফ্রম ফিউজড এন্ডোকার্ডিয়াল কুশন অফ এভি ক্যানাল। যখন ফিউজড যখন হচ্ছে এন্ডোকার্ডিয়াল কুশনটা ফিউজ হয় এভি ক্যানালে যে এন্ডোকার্ডিয়াল কুশন আছে, সেটা যখন ফিউজ হয়, ওটা ফর্ম করে হচ্ছে মাইট্রাল এন্ড ট্রাইকুসপিড valve। সো উই হ্যাভ টকড অ্যাবাউট ডেভেলপমেন্ট অফ aortic valve, pulmonary valve, mitral and tricuspid valve। ঠিক আছে, এরপরে হচ্ছে লেটস টক অ্যাবাউট ফিটাল সার্কুলেশন। ফিটাল সার্কুলেশন, শুনতে পারতেছেন? ফিটাল সার্কুলেশন, হ্যাঁ আচ্ছা, ঠিক আছে ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ সো মাচ। একটু একটু মাঝখানে নিয়ে আসতে পারেন এটা, একটু মাঝখানে নিয়ে আসা যায়? সো ফিটাল সার্কুলেশন, আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে, থাক, একটু 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 জুম ইন করে, মানে একটু ছোট করে দেন আর কি। তো ফিটাল সার্কুলেশন এটা হচ্ছে, এটা অনেক ইম্পর্টেন্ট। ঠিক আছে, এটা আমি একটু ভালো করে ডিসক্রাইব করার জন্য চেষ্টা করবো আর কি। ঠিক আছে, আমাদের আমাদের নর্মাল সার্কুলেশন যেটা হচ্ছে সিস্টেমিক এন্ড পলমারি সার্কুলেশন, দুইটা পার্ট থাকে, আহ, দুটি পার্ট থাকে। ঠিক আছে, টু পার্টস, দেয়ার আর টু পার্টস। ঠিক আছে, সিস্টেমিক এন্ড পলমারি সার্কুলেশন। সিস্টেমিক সার্কুলেশন শুরু হয় আমাদের লেফট ভেন্ট্রিকল থেকে inferior vena cava পর্যন্ত, যেটা which now the blood will drain into right atrium, and it will go into right ventricle and then into pulmonary trunk। এখান এই pulmonary trunk থেকে, that is also called as pulmonary artery, সমস্ত সমগ্রতে এটাকে বলা হয় pulmonary trunk। pulmonary trunk, it drains into left atrium through pulmonary artery। So so pulmonary trunk থেকে pulmonary artery পর্যন্ত, before draining to left atrium, এটাকে বলা হয় pulmonary circulation। and এটা ছাড়া বাকি যেগুলো আছে, লেফট ভেন্ট্রিকল থেকে শুরু করে আমাদের ইনফেরিয়র ভেনা কাভা পর্যন্ত, এটাকে বলা হয় সিস্টেমিক সার্কুলেশন। আমি হার্টের কথা বাদ দিচ্ছি, ঠিক আছে, হার্টের বাইরের কথা বলছি। তো এটা হচ্ছে সিস্টেমিক সার্কুলেশন, pulmonary circulation. এখন let's come to fetal circulation. I hope you are clear with systemic and pulmonary circulation. Now let's come to fetal circulation. Fetal circulation এ
পালমোনারি সার্কুলেশন নামের কোনো জিনিস নাই, ঠিক আছে? এটা এন্টায়ারলি সিস্টেমিক সার্কুলেশন। তো আপনারা জানেন যে অমলিক্যাল কর্ডে হচ্ছে দুটা অমলিক্যাল আর্টারি একটা অমলিক্যাল ভেন থাকে, ঠিক আছে? অমলিক্যাল ভেন হচ্ছে ইনিশিয়ালি অক্সিজেনেটেড ব্লাড নিয়ে আসে মাদার্স মাদারের বডি থেকে। ইট ব্রিংস অক্সিজেনেটেড ব্লাড ফ্রম মাদার্স বডি ইনটু দি ফিটাস বডি, and it forms um, it forms a structure called now through pulmonary vein. Sorry, pulmonary vein. Oh, sorry. I'm really sorry. Umbilical vein. It goes to portal circulation. Small amount of blood volume goes into liver, whereas majority of the blood volume, around 90 to 95%, bypasses the liver. It directly drains into inferior vena cava in fetus. ঠিক আছে? So, ductus venosus. So, ductus venosus suns the blood from umbilical vein. It suns the oxygenated blood from umbilical vein directly into uh, inferior vena cava. Now, uh, the inferior vena cava is full of oxygenated blood, right? So you can see here in number, ductus venosus is denoted by number 1. It has been depicted as by number 1. Okay, so oxygenated blood from umbilical vein, it is carried into inferior vena cava via ductus venosus. Now, the blood, oxygenated blood from inferior vena cava drains into right atrium. Okay, and from right atrium, majority of the oxygenated blood, it goes directly into left atrium. So the foramen ovale, which I have already discussed, it's the defect, not exactly defect, but opening present in between two atrium, right and left atrium. After this, some portion যেগুলো বাকি থাকে, ম্যাক্সিমাম তো অক্সিজেনেটেড ব্লাড এটা অলরেডি চলে গেল ফোরামেন ওভেল দিয়ে লেফট অ্যাট্রিয়ামে, ঠিক আছে? এখন স্মল অ্যামাউন্ট অফ deoxygenated blood, it is pumped into right ventricle from right atrium, and এখান থেকে রাইট ভেন্ট্রিকল থেকে পলমারি ট্রঙ্কে যায়, কিন্তু এটা লাংসে যায় না, কারণ হচ্ছে অনেক হাই রেজিস্ট্যান্স থাকে পলমারি সার্কুলেশনে। সো এটা হচ্ছে ইট গোজ ইনটু সিস্টেমিক সার্কুলেশন ভায়া ডক্টাস আর্টেরিওসিস, ঠিক আছে? এন্ড যেগুলো অক্সিজেনেটেড ব্লাড লেফট অ্যাট্রিয়ামে ছিল, ওটা লেফট ভেন্ট্রিকলে আসে, আর লেফট ভেন্ট্রিকল থেকে अगेन অ্যাওর্টার মাধ্যমে হচ্ছে এটা অক্সিজেনেটেড ব্লাড, যেটা অক্সিজেনেটেড ব্লাড ছিল আর কি, এটা হচ্ছে নিচ দিকে চলে যায় এবং পাম্পড থ্রু আউট দি বডি অফ দি ফিটাস, ঠিক আছে? এন্ড লাস্টলি ইট ইজ अगेन ড্রেনড বাই umbilical arteries through internal iliac arteries. লাইক সবগুলা ডিঅক্সিজেনেটেড ব্লাড লাস্টে আসে হচ্ছে ইন্টারনাল আইলিয়াক আর্টারি, ফিটাসের কথা বলছি আর কি, ঠিক আছে? ইন্টারনাল আইলিয়াক আর্টারি, এন্ড ইন্টারনাল আইলিয়াক আর্টারি থেকে এটা অম্বিলিকাল আর্টারিতে আসে, and finally it goes out of fetus body into the mother's body, ঠিক আছে? So this is the physiology of fetal circulation. এখন as soon as the child is born, the child takes uh, the first breath. যখন ফার্স্ট ব্রেথ আসে তখন হচ্ছে পলমারি রেজিস্ট্যান্সটা কমে যায়, কারণ হচ্ছে হাইপার ক্যাপনিক স্টেটটা হচ্ছে পলমারি রেজিস্ট্যান্স ইনক্রিজ করে, আর হাইপোক্স হাইপার হাইপোকার্বিক অর হাইপোক্সিক স্টেটটা হচ্ছে পলমারি ভাসোডাইলেশন করে। তো যখন প্রথম ব্রেথ নেয় বেবি, তখন হচ্ছে পলমারি রেজিস্ট্যান্স ওটা ফল হয়ে যায়, পলমারি ভাস্কুলেচারের প্রেশার ওটা ফল হয়ে যায়। তারপর হচ্ছে তখন তখন হচ্ছে শুরু হয় আফটার ফার্স্ট ব্রেথ, তখন হচ্ছে শুরু হয় পলমারি সার্কুলেশনটা। ইন সাম কেসেস লাইক ইন সাম কেসেস দেয়ার মে বি পেটেন্ট। আমি তখন বলছি না যে রাইট ভেন্ট্রিকল থেকে যেগুলা ব্লাড ডিঅক্সিজেনেটেড ব্লাড ছিল ওটা ডাইরেক্ট সিস্টেমিক সার্কুলেশনে আসে, তাকে বলা হয় ductus arteriosus. In some cases, the ductus arteriosus may remain patent. It's called patent ductus arteriosus. Okay, so এখন হচ্ছে prostaglandin. It helps in keeping ductus arteriosus open. Is that okay? But in some cases, if the ductus arteriosus it remains open, or if it remains patent, then I guess in that case we use medicine like endomethacin, because they inhibit prostaglandins and it helps in closure of ductus arteriosus. So this is what, like, ductus arteriosus importance during fetal circulation. It helps in shunting of blood from
right ventricle into directly into systemic circulation, so that it it bypasses pulmonary circulation. But if it remains patent even after birth, then there might be a disorder called patent ductus arteriosus. Uh, I will be talking about these problems in detail in future classes, but এখন পর্যন্ত হচ্ছে এটাই আর কি, ফিজিওলজি অফ ফিটাল সার্কুলেশন এবং হচ্ছে সাম অফ দি অ্যাসোসিয়েটেড কনজেনিটাল অ্যানোমালিজ আর কি। এখন হচ্ছে লেটস টক অ্যাবাউট সাম অফ দি ফিটাল রেমিনেন্ট এন্ড স্ট্রাকচারস। তো এখন হচ্ছে আমি বলছি লিগামেন্টটা, তখন আমি বললাম হচ্ছে ডক্টাস আর্টেরিওসাস। আমি আবার বলি, ডক্টাস আর্টেরিওসাস হচ্ছে ইট কানেক্টস right ventricle, it connects pulmonary trunk directly into aorta. So ductus venosus, after child is born, it forms remnant called ligament. Yes, this is also important for MBBS examinations, and also these are important for any competitive exams. So ligamentum arteriosus vena cava. Okay, now let's come to oval. So foramen oval, it operated and forms structure called fossa ovalis. These are the three important structures: fetal circulation, and I've already told about the remnants, or like they remain as those remnants in after the child. So a particle vein forms ligamentum teres hepatis, also called as round ligament of liver. আমি আমি আই স্টিল রিমেম্বার যখন ফার্স্ট ইয়ারে ছিলাম, তখন হচ্ছে আমাদেরকে এটা দেখাইতে হইতো লিভারের ভিসেরাতে, লিগামেন্টাম টেরিস হেপাটিস, অলসো কল্ড অ্যাজ রাউন্ড লিগামেন্ট অফ লিভার। একটা একটা আছে লিগামেন্টাম টেরিস ফেমোরিস, ওটা হচ্ছে ফিমারে আছে, কনফিউজ হবেন না। কিন্তু লিগামেন্টাম টেরিস হেপাটিস এটা হচ্ছে আমাদের হচ্ছে অম্বিকাল ভেইনে আছে আর কি, ঠিক আছে। সরি সরি, এটা অম্বিকাল ভেইনের রেমিনেন্ট হিসাবে লিভারে থাকে আর কি, ঠিক ঠিক আছে। এখন আসি, অম্বিকাল ভেইনের কথা বলছি, অম্বিকাল ভেইন তো অক্সিজেনেটেড ব্লাড নিয়েছে। এখন লেটস কাম টু অম্বিকাল আর্টারি। অম্বিকাল আর্টারি ফর্মস মিডিয়াল লিগামেন্ট, ঠিক আছে। এন্ড median umbilical ligament is formed by allantois. Allantois connects umbilicus and bladder, যেখান থেকে আর কি অ্যামনিওটিক ফ্লুইড গুলা সার্কুলেট হয়। কিন্তু আহ, পরবর্তীতে যখন এটা পারসিস্টেন্ট থাকে, ইভেন আফটার বার্থ, ইটস কল্ড ইউরেকাস অর and it's a congenital anomaly. But this topic later when I discuss uh, when I will discuss about urinary system. But এখন পর্যন্ত হচ্ছে, সো আমি স্ট্রাকচার গুলা এবং দের রেমিনেন্ট গুলা আবার একবার সামারাইজ করতেছি। ডাক্টাস আর্টেরিওসাস ফর্ম লিগামেন্টাম আর্টেরিওসাস, ডাক্টাস ভেনোসাস ফর্ম লিগামেন্টাম ভেনোসাস, foramen oval forms fossa ovalis, then umbilical arteries form medial umbilical ligament, and umbilical vein forms ligamentum teres hepatis. So that was all with fetal circulation and the remnants. তো আজকের জন্য এটাই আর কি। আই হোপ, আমি মোটামুটি এটা প্রথম সেশন ছিল। আই ট্রাই টু কভার দি মেইন টপিকস রিলেটেড টু এমব্রায়োলজি পার্ট। এবং ভুল থাকে তো অবশ্যই কমেন্ট বক্সে জানাবেন। এটা আমার প্রথম ক্লাস, একটু এক্সপিরিয়েন্স মানে আমি আগেও ক্লাস নিছি, কিন্তু আজকে অনেকদিন পর এটা একাডেমিক ক্লাস, প্রথম ক্লাস। সো if you feel I'm lacking something, then please you can suggest me improve those weaknesses in future classes. শোনার জন্য আমি এই posting করছি। যারা বাংলাদেশে শুনতেছেন এবং বাইরেও যারা শুনতেছেন, নো ম্যাটার ইট বি এনি কান্ট্রি, আপনাদের patiently listening to me till the end. I hope this session will embryology of cardiovascular system. আমার এই ডিসকাশনটা মেইনলি ইউএসএমএলই ওরিয়েন্টেড ছিল। আপনারা হচ্ছে এটা আরো বিস্তৃত হিসাবে বিএনবি ভিডিওতে
আরো ভালো করে দেখতে পারেন। ওটা একটু লম্বা কিন্তু ক্লিয়ার হয়ে যাবেন। আমি ওইটাকে একটু ছোট করে বোঝানোর চেষ্টা করছি আর কি। তো থ্যাংক ইউ সো মাচ গাইস, থ্যাংক ইউ সো মাচ ব্রাদার্স এন্ড সিস্টার্স। আসসালামু আলাইকুম।